Welcome back to another section. In this section, we have another topic to discuss. We are discussing about types of morphemes. First one is free morpheme. We have discussed in our previous section. Now we have another morpheme, that is bound morpheme. Bound morpheme. So what is bound morpheme? Bound morphemes are morphemes that can normally stand alone and typically need to be attached to another form of morpheme, lexical morphemes. So bound morphemes are morphemes that can normally stand alone. So they can't stand alone like free morpheme, they can't stand alone. They are added to another words or attached to another form of morpheme, lexical morpheme. Exemplified as, for example, re, un, in, dis, est, ed, and etc. So these are called bound morphemes. So bound morpheme means they can't stand alone. They have to attach with something else. They have to attach to other words. For example, re, un, in, dis, est, ed, etc. So these are the examples for bound morphemes. The technique of adding or attaching the bound morphemes into lexical morphemes is called stem. So when we add the bound morpheme into lexical morphemes, it is called stem. So when we take a main word or free morpheme or lexical category words such as noun, adjective, etc., and we can add these bound morphemes into that word. Bound morphemes is divided into two kinds of it. We can further classify bound morphemes. So bound morphemes are morphemes. They can't stand alone. We have to attach it with lexical words, nouns, adjectives, etc. So a bound morpheme cannot stand alone. For example, the words re, un, in, dis, est, ed, and etc. So these are the examples for bound morpheme. We can divide bound morpheme into two, derivational and inflectional. So bound morpheme can be divided into two, derivational and inflectional. So derivational, there are two types of derivational, prefixes and suffixes. Prefixes means these morphemes add before the word, and suffixes, these words add after the word, after the lexical words. For example, de, pre, in, un. So these words de, pre, in, un, these words normally we attach with the root word, the main word,
before the main word, and a suffix, they are added after the word. For example, ion, able, ion, able. These words, ion, able, like etc. Like these words, we add after a main word. So this is derivational, and the second one is inflectional. Inflectional means suffixes, plural forms, ing forms. These forms are also added after the main word. So bound morpheme are words or morpheme. They are always attached to the main words, verbs, adjectives, etc. And they can't stand alone. You can divide bound morpheme into two, derivational and inflectional. Derivational, there are two types of derivational. One is prefix and other is suffix. And inflectional means suffixes. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രീ മോർഫീമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ട് മോർഫീമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മോർഫീം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതിനൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി, ER, EST, ED തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ. ഒരിക്കലും അത് മാത്രമായിട്ടൊരു വാക്കുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിയർ എന്നൊരു പദമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിയറസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർക്കും. ഇനി ലൈക്കിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ലൈക്ക്, അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ കൂടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പദങ്ങൾ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പദങ്ങൾ, ചെറിയ വേർഡ്സ്, 2-3 അക്ഷരമുള്ള ചെറിയ വേർഡ്സ്. അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ അല്ല, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, അതിന് മീനിങ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെയോ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളോട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് അതിനെയാണ് ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറയുക. ഇനി മോർഫീമിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡിറൈവേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിറൈവേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രിഫിക്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ട് മോർഫീമിൽ ചിലത് വാക്കുകളുടെ ആദ്യത്തിലാണ് ചേർക്കുക, ആരംഭത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസ് ലൈക്ക്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ് ചേർത്തു, ഡിസ്ലൈക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചേർത്തത്. ഇനി അതേപോലെ ഡെവലപ്ഡ് എന്നൊരു പദത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കണം, അപ്പോൾ അൺഡെവലപ്ഡ്. അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെമ്മായ റൂട്ട് വേർഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചേർക്കും. നേരെ മറിച്ച് സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിന് അവസാനമാണ് ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ION തുടങ്ങിയ ഇപ്പോൾ കൾട്ടിവേറ്റ് എന്നൊരു പദമാണ്, കൾട്ടിവേറ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ION ചേർത്താൽ കൾട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ ION നമ്മൾ അവസാനമാണ് ചേർക്കുക. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക്, ലൈക്ക്ലി. ഇപ്പോൾ LY. അതേപോലെ ER, വോളണ്ടിയർ, വോളണ്ടിയർ. അങ്ങനെയുള്ള പല പദങ്ങൾ, ER തുടങ്ങിയ പദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനം ചേർക്കുക. സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ചേർക്കുക. ഇനി അതേപോലെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ. ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് എസ് ഫോംസ്, നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോംസ്, എസ് ഫോംസ്, അതേപോലെ ING ഫോംസ്, അതേപോലെ തന്നെ ED. ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ്, വോക്കാണ് വോക്ഡ്, അങ്ങനെ ED ഫോംസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാത്ത, എപ്പോഴും മെയിൻ പദങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പദങ്ങൾ. അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, ഡിറൈവേഷനിൽ നിന്ന് തിരിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലക്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഈ ഡിറൈവേഷനിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രിഫിക്സ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് സഫിക്സ് ആണ്. പ്രിഫിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വാക്കുകളിൽ ആരാണ് ചേർക്കുക. സഫിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വാക്കുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് ചേർക്കുക. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറി പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്ലക്ഷണലാണ്. ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സഫിക്സ് ആണ്. സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വെർബിൻ്റെ എസ് ഫോംസ്, അതേപോലെ തന്നെ ING ഫോംസ്, ടെൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഫോംസൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പദങ്ങൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ എന്ന് പറയുക.